नमस्ते स्टुडंट. इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील तिसरे प्रकरण केमिकल रिएक्शन अँड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया आणि समीकरण. या पाठातील रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार या पाठावरील तिसऱ्या व्हिडिओत आपण पाहूया. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Chemical reactions are classified into the following four types according to the nature and the number of reactant and product. रासायनिक अभिक्रियातील अभिकारकाचे आणि उत्पादितांचे संख्या व स्वरूप यावरून पुढील चार वेगवेगळे प्रकार पडतात. एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोग अभिक्रिया. When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. जेव्हा दोन किंवा अधिक अभिकारक एकत्र येऊन एकच प्रॉडक्ट तयार होतं त्याला म्हणायचं संयोग अभिक्रिया. बघा, या ठिकाणी अमोनिया वायूत बुडवलेली काचकांडी हायड्रोक्लोरिक आम्लाच्या परीक्षणावर धरली तर काय होते पहा, अमोनियम क्लोराईड हे एकच प्रॉडक्ट तयार झालेले, म्हणून ही संयोग अभिक्रिया आहे. दुसरं, मॅग्नेशियमची तार बर्नरवर तापवली की जळू लागते, त्यावेळेस मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होतं. फुलभाजीमध्ये जसं अभिक्रिया होती तशी. तर या अभिक्रियेत देखील टू रिएक्टंट कंबाईन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रॉडक्ट, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दुसरी रिएक्शन आहे कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे चुनकळी मिक्स्ड विथ वॉटर टू फॉर्म कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, दॅट इज चुन्याचे द्रावण. चुनकळी पाण्यात टाकली की चुन्याचं द्रावण तयार होतं, त्यावेळेस देखील प्रचंड उष्णता तयार होते, ज्यामुळे अगदी तयार झालेल्या चुन्याच्या द्रावणाला उकळी येते. तर या अभिक्रियेत हे एकच उत्पादित मिळाले, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, म्हणून ही देखील कॉम्बिनेशन रिएक्शन आहे. Decomposition reaction, second type. The reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more products is called as decomposition reaction. या ठिकाणी आपण साखर तापवली तर काय होते पहा, काळा कार्बन शिल्लक राहिला आणि पाण्याची वाफ त्यातून बाहेर पडली. म्हणजे साखर या एकाच रिएक्टंट पासून कार्बन अँड वॉटर टू प्रॉडक्ट आर फॉर्म अँड दिस इज द decomposition. Another example of decomposition. When Shabat style strongly heated, it gets decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide. The carbon dioxide released passing through this bent tube and mixed into the lime water turns the lime water milky. या कार्बन डायऑक्साईडमुळे या ठिकाणी आपल्याला दिसते पहा, ही जी चुन्याची निवडी सुरुवातीला रंगहीन होती ती आता दुधी रंगाची झालेली आहे. तीसरा प्रकार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction. या ठिकाणी पहा, कॉपर सल्फेट मधील हे जे तांब्याचा आयन आहे Cu, कॉपर आयन, याची जागा लोखंडाच्या अणूचा आयन घेतो. म्हणजेच लोखंडाचा आयन तांब्याच्या आयनाला डिस्प्लेस करतो, म्हणून ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अशा पद्धतीने आपल्याला दाखवते. लोखंडाच्या आयनाने इथं कॉपरची जागा घेतल्यामुळे कॉपर आयन वेगळा झाला, डिस्प्लेस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा प्रकार. The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. ह्या अभिक्रियेत बघा, इथं पोटॅशियम आणि बेरियम हे दोन्ही आयन ची अदलाबदल होते, एक्सचेंज होतात, आणि बेरियम क्रोमेट आणि पोटॅशियम सल्फेट तयार होतात, आणि या अभिक्रियेत अवक्षेप आपल्याला मिळतो, प्रेसिपिटेट. Endothermic and exothermic process. It is absorbed or given away in a various process or reaction. Accordingly, chemical reactions are classified
endothermic and exothermic. In endothermic process, heat is absorbed from the surrounding medium, while in exothermic reaction, heat is given out during the reaction. Temperature of the surrounding medium is decreased due to endothermic process, while in exothermic reaction, temperature of the surrounding medium increases. Example, endothermic reaction, calcium carbonate on strong heating decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide. While in example of exothermic reaction, calcium oxide chunkari mixed with water to form calcium hydroxide plus heat is liberated. Factors affecting the rate of reaction. According to the time required to complete the reaction, chemical reactions are classified as fast reaction, rapid reaction, and slow reaction. Following factors decide the rate of chemical reaction. First, nature of the reactor. Suppose the example, reaction of aluminium with dilute hydrochloric acid and reaction of zinc with dilute hydrochloric acid. In this first test tube, aluminium rod is dipped into dilute HCl and zinc rod is dipped into another test tube. Both dilute concentration of dilute HCl is same, but here the rate of reaction is fast because aluminium is more reactive than zinc. So the nature of reactor affects the rate of reaction. More reactive reactants react fastly. Then size of the particle. Look the size of calcium carbonate here and here. Here the size of calcium carbonate particles or shower tile particles are bigger, and here particle size is smaller. As the particle size is small, the rate of reaction is fast. Here rate of reaction is slow as particle size is bigger. Reaction is same, but the rate of reaction is different in these two test tubes. Then concentration of the reactants also affects the rate of reaction. In this test tube, concentrated HCl is taken, and in this test tube dilute HCl is taken. Both the another reactant is calcium carbonate or pieces of shower tiles are same in both these test tubes. Only the concentration of hydrochloric acid are different. In this test tube, concentrated HCl, that means concentration is more in this test tube. So the rate of reaction is very fast. In this test tube, rate of reaction looks very slow as the dilute HCl is taken in this test tube. As the concentration is very low, the rate of reaction is slow. Then another factor, temperature of the reaction. If we only taken potassium chlorate, we would not get oxygen. But if you heat it strongly, then we get oxygen. And if you add a catalyst into the test tube, then reaction is fast and oxygen is liberated fastly, like this. So both temperature and catalyst increases the rate of reaction. Catalyst definition is important. The substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called as a catalyst. Oxidation and reduction process.
ऑक्सिडीकरण आणि क्षपन अभिक्रिया. द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टंट कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन और लुजेस हायड्रोजन टू फॉर्म ए प्रॉडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ऑक्सिजनशी संयोग होतो किंवा हायड्रोजन संयुगातून बाहेर पडतो त्या अभिक्रियेला ऑक्सिडीकरण ऑक्सिडेशन. एक्झाम्पल पहा, इथं मॅग्नेशियमची तार हवेत जाळली, मग अशी आपण अभिक्रिया पाहिली. यामध्ये ऑक्सिजनशी संयोग झाला म्हणून ऑक्सिडीकरण. कार्बन कोळसा हवेत आपण जाळतो त्यावेळेस कार्बनचे ऑक्सिजनशी तो कंबाईन होतो म्हणून ऑक्सिडेशन रिएक्शन. इथं मॅग्नेशियम हायड्राइड when decomposed, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is removed from these components. It is also oxidation. When ethane, hydrogen is liberated, a molecule of hydrogen is removed from ethane molecule. Polyethylene, ethylene molecule is formed. This is also oxidation reaction. A chemical substance which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidant or oxidizing agent. या ऑक्सिडेशन अभिक्रियेमध्ये जो पदार्थ ऑक्सिजन अवेलेबल करतो किंवा ज्यापासून ऑक्सिजन मिळतो की ज्यामुळं दुसऱ्या पदार्थाचं ऑक्सिडेशन घडून येतं त्याला ऑक्सिडंट किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट असं म्हणतात. उदाहरणार्थ ओझोन हा एक ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. हायड्रोजन पेरॉक्साइड, पोटॅशियम डायक्रोमेट, पोटॅशियम परमॅंगनेट हे सर्व पदार्थ हे ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून काम करतात, लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर पोटॅशियम परमॅंगनेट आणि पोटॅशियम परमॅंगनेटची फेरस सल्फेटच्या अम्लीकृत द्रावणाबरोबर अभिक्रिया झाली तर या अभिक्रियेत पोटॅशियम सल्फेट तयार होते, मॅंगनीज सल्फेट तयार होते आणि फेरस सल्फेट तयार होते. तर या अभिक्रियेत फेरस सल्फेट is oxidized by KNO4 in presence of acid. In this reaction, here FeSO4 is transformed into Fe2SO4 thrice. Ferrous sulfate, and this is ferric sulfate. So ferrous is converted to ferric ion. Ionic reaction, look the ionic reaction. Fe2 plus is converted into Fe3 plus. The net change taking place in the above conversion is slow, shown by the net ionic reaction as Fe2 plus ferrous converted into Fe3. From this, we understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing one or more electron. Fe2 plus is converted into Fe3 plus by losing one electron. So losing electron is oxidation and gaining electron is a reduction. The chemical reaction in which reactant gain hydrogen or loses oxygen are called as reduction. The substance that bring about the reduction is called as reductant or reducing agent. ज्या पदार्थामुळे क्षपन रिडक्शन घडून येतं त्या पदार्थाला क्षपनक रिडक्टंट असं म्हणतात. या अभिक्रियेमध्ये हायड्रोजन वायूशी संयोग होतो किंवा ऑक्सिजन संयोगातून कमी होतो. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉन ज्या अभिक्रियेत इलेक्ट्रॉन मिळतो त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज कमी होतो, निगेटिव्ह चार्ज वाढतो, त्या अभिक्रियेला क्षपन म्हणतात. किंवा ज्या संयोगामध्ये ज्या पदार्थातील आयनाचा वरील ऋण प्रभार वाढतो त्याला क्षपन अभिक्रिया, त्याचे क्षपन झाले असं म्हणतात. रेडॉक्स रिएक्शन, ज्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन अशा दोन्ही अभिक्रिया घडून येतात त्याला रिडॉक्स रिएक्शन असं म्हणतात. पहा या अभिक्रियेमध्ये हायड्रोजन सल्फाइडचं ऑक्सिडेशन होऊन H2O तयार झालेला आहे, तर सल्फर डायऑक्साइड मधला ऑक्सिजन निघून गेलेला आहे म्हणून त्याचं रिडक्शन झालं. अशीच ही दुसरी एक अभिक्रिया आपल्याला या ठिकाणी दाखवता येईल.
शेवटी